ఓకే, ఎట్ అనదర్ వీడియో. నేను ఐ వాజ్ జస్ట్ అబౌట్ మనం స్టూడియో ఓపెన్ చేస్తున్నప్పుడే ఐ నోటిస్డ్ ఇట్స్ బిన్ 2 weeks సిన్స్ మనం లాస్ట్ స్పోక్ అంట. సో ఐ థింక్ వీ బీన్ T20 వరల్డ్ కప్ ఛాంపియన్స్ ఫర్ ఓవర్ 2 weeks now. సో అండ్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది T20 వరల్డ్ కప్ దెర్ వాస్ వన్ బిగ్ క్వశ్చన్ మనం అందరూ వీ వర్ యాంటిసిపేటింగ్. ఐ థింక్ ఇట్ వాస్ లిటిల్ ఆబ్వియస్ ఓవర్ టైమ్ అబౌట్ హూ ద నెక్స్ట్ ఇండియన్ హెడ్ కోచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి అనేసి. I think WB Raman was also competing for that post కొంచెం for a little while. But yeah, eventually, as expected, it was Gautam Gambhir that was announced. Not too many doubters, at least for now. Andharu are very positive about it, but I think Vamsi has prepared a thesis of calling out how Gautam Gambhir will not work out. And initially at the start of the video, we were discussing and wondering how much are we going to talk about this video అనేసి. అప్పుడు చాలా స్ట్రాంగ్ గా మా వంశీ లేదు లేదు ఐ హావ్ పాయింట్స్ టు డిస్కస్ అని చెప్పి ఈస్ గాట్ ఇన్ టు దిస్ వీడియో. సో అలా రిపోర్ట్ చేసిన మన వంశీ చేత విల్ స్టార్ట్ దిస్ టాపిక్. సో వంశీ, ఎస్, గో హెడ్. సో వాట్ ఈస్ చాలా యువర్ టేక్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఆన్? పెంచేసావు నా మీద. బట్ యా, అంటే సో మనం ఇనిషియల్ గా కోచ్ ఎవరవుతారో అని ఒక వీడియో చేసాం కదా, అందులోని ఐ వాజ్ నాట్ టూ కీన్ ఆన్ గౌతమ్ గంభీర్ బికమింగ్ ద ఇండియన్ కోచ్. అంటే ఫర్ అది ఆబ్వియస్ నీ రీజన్స్. నోటి ఎందుకు స్టూడెంట్ అని అంటే అనుకుంటాంటరా, నువ్వు ఏది నేను చెప్తున్నావా నేను అదే. చెప్పింది ఏది అవడం లేదు కదా ఒక లాస్ట్ 2 months నుంచి అయితే అట్లీస్ట్ ఈవెన్ రిజల్ట్స్ T20 వరల్డ్ కప్ రిజల్ట్స్ లో కూడా. బట్ యా, సో ఎందుకు అని అంటే వన్ మేజర్ రీజన్ ఇస్ ఆబ్వియస్లీ అంటే హ్యావింగ్ సీన్ హిమ్ ఓవర్ ది ఇయర్స్. కరెక్టే, తను మైండ్ లో ఏముందో చెప్తాడు బయటికి డైరెక్ట్ గా, బట్ ఇట్ ఎండ్స్ అప్ క్రియేటింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ కాంట్రవర్సీ ఇన్ మై ఒపీనియన్. అంటే కొంచెం డిప్లొమాటిక్ గా ఉండాలి అట్లీస్ట్ హెడ్ కోచ్ ఆఫ్ టీమ్ లైక్ ఇండియా. ఎందుకంటే లైక్ ఆబ్వియస్లీ we want aggressive brand of cricket, and Gautam Gambhir is an aggressive, has been an aggressive player and has been an aggressive mentor also కదా మన IPL టీమ్స్ చూసుకుంటే లక్నో కానీ కేకేఆర్ కానీ ద వే దే ప్లే. But I think it will end up in a similar situation to like I know Anil Kumble, although he was not really aggressive in terms of his manners or demeanor, but he's also known to be a very aggressive coach with strong opinions kada. So our clash అవుతదేమో అని అనుకుంటున్నాను. But Rohit at present is a very chilled out guy and he'll probably take it as a joke and all of that. But నాకు ఎక్కడో అనిపిస్తుంది అంటే హీల్ ఇంపోజ్ హిమ్సెల్ఫ్ అ లాట్ మోర్ దెన్ వాట్ అ కోచ్ షుడ్ బి. అంటే యంగ్స్టర్స్ తో అది పనిచేయొచ్చు. సో సమ్మన్ హూస్ స్టిల్ గెటింగ్ ఇన్ టు ద టీమ్, హూ నీడ్స్ అ మెంటర్ ఆఫ్ సార్ట్స్, హూ నీడ్స్ సమ్ గైడెన్స్, అలాంటి వాళ్ళకంటే ఇప్పుడు ద లైక్స్ ఆఫ్ శుభ్మన్ గిల్ అనుకోవచ్చు, రిన్కు సింగ్ అనుకోవచ్చు, యశస్వి జైస్వాల్ అనుకోవచ్చు. But the established players who are still going to be there for at least another 2-3 years, Virat Kohli, Rohit Sharma, హార్దిక్ పాండ్యా, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, వీళ్ళందరూ కొంచెం అంటే దేర్ మైట్ బి సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఎన్ ఈగో క్లాష్ అని నాకు అనిపిస్తుంది, యాంటిసిపేట్ చేస్తున్నాను. బట్ హోప్ఫుల్లీ, ఐ మీన్ ఆబ్వియస్లీ వీ వాంట్ ఇండియా టు సక్సీడ్ అండ్ వీ వాంట్ గౌతమ్ గంభీర్ టు సక్సీడ్ నౌ దట్ ఈస్ ఆల్రెడీ ది కోచ్ ఆఫ్ ఇండియా. బట్ ఎక్కడో నాకు అనిపిస్తుంది చిన్న తేడా కొడుతుందేమో అని. సో దట్స్ మై ఇనిషియల్ థాట్. విశాల్, అంటే ఐ థింక్ T20 బై ఫార్మాట్స్ చూసాం అనుకో. ఐ థింక్ T20 యాజ్ ఎ ఫార్మాట్, హూ ఎవర్ ప్లేడ్ విత్ గంభీర్ ఈవెన్చువల్లీ విల్ నాట్ బీ ఇన్ ద స్క్వాడ్ ఎనీమోర్ కూడా కదా. సో ఐ థింక్ దట్ ఈస్ వన్ ప్లేస్ వేర్ అంటే లాట్ ఐ డెంట్ గెట్ యూ. హీ విల్ నాట్ బి ప్లేస్ ఇన్ దిస్ అంటే అంటే గంభీర్ తో ఆడిన వాళ్ళు ఎవరు T20 స్క్వాడ్ లో లేరు ఇప్పుడు. సో ఐ థింక్ మైట్ బి బుమ్రా టు అన్ ఎక్స్టెంట్. ఐ డోంట్ నో బుమ్రా కూడా ఆడాడో లేదో గంభీర్ తోని, బట్ ఐ థింక్ బుమ్రా ఇస్ ద మోస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ T20 లో ఉంటే ఐ థింక్ బుమ్రా వుడ్ బి ద ఓన్లీ పర్సన్ హూ మైట్ హ్యావ్ ప్లేడ్ విత్ గంభీర్. ఐఎమ్ నాట్ షూర్. సో T20 మేజర్లీ సార్టెడ్ అవుట్. వంశీ చెప్పింది వేర్ ఓడిఐ క్రికెట్ అండ్ టెస్ట్ మ్యాచ్ టు కమ్ ఫర్, అక్కడ మైట్ బి వాట్ వంశీ ఈస్ కమింగ్ అప్ ఆఫ్ దట్ మైట్ పాసిబుల్ క్లాష్ ఏమైనా జరిగిద్దేమో, ఈగో క్లాషెస్ ఏమైనా జరిగిద్దేమో అని అంటే ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు ఆన్సర్ ఇప్పటికైతే నన్ను అడిగితే. ఎందుకంటే అర్లియర్ కోచెస్ ఆఫ్ డ్రావిడ్ కానీ రవి శాస్త్రి కానీ వర్ ఆల్వేస్ లుక్డ్ అప్ ఆన్. దిస్ ద ఫస్ట్ టైం ఐ థింక్ చాలా రోజుల తర్వాత కాంటెంపరీ క్రికెటర్, ఆల్మోస్ట్ కాంటెంపరీ కదా. ఐ థింక్ 6-7 years బ్యాక్ వరకు హీ వాస్ ప్లేయింగ్. సో లాట్ ఆఫ్ దీస్ గైజ్ వర్ ప్లేయింగ్. కాబట్టి కాంటెంపరీ క్రికెటర్స్ కి ఎవరికైనా మైట్ హ్యావ్ దట్ ఫీలింగ్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ కమింగ్ అప్.
But I think Rohit's captaincy, how they gelled up all together, I think these will be very small issues ఏమో అని నా ఇది. Too early to predict. While Vamsi చెప్పిన warnings of what Vamsi is highlighting are to look for. So there are a lot of memes also. There is no in between అనేసి జైషాకి గంభీర్కి గొడవలు అవుతాయి, లేకపోతే we will have a lot of cups అన్నట్టు. I think that would be the case. Too early to predict నన్నది. Let's give us one to this thing. Sri Lanka series ki he'll start coaching ఇది. I think అందులో కూడా కోహ్లీ రోహిత్ శర్మ ఆడట్లేదు. That's what the news is around. Probably after the 10 series ఉందో తెలియదు. I think the real test would be the end of the year when we go to Australia for 5 test series. That's where we will really see a lot of things. ఎందుకంటే ODI series ఏం జరగట్లేదు, and then Champions Trophy is there కాబట్టి I think just before that we will see a lot of what Gambhir is. I think real litmus test for Gambhir అయితే the Australia test series is what we will look forward. I personally want to look for, because last Australia series is the peak of entertainment. ఇదే ఎంటర్టైన్మెంట్ అన్న రేంజ్ లో ఆడాం మనం. ఐ థింక్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ రిమెంబర్ దోస్ సిరీస్ కాబట్టి ఐ థింక్ దట్స్ వేర్ వీ విల్ గెట్ టు సీ అ లాట్ ఆఫ్ గంభీర్. బట్ కమింగ్ బ్యాక్ టు గంభీర్ యాజ్ ఏ కోచ్ అయితే మాత్రం ఐ థింక్ టూ ఎర్లీ. ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఒపీనియన్స్ రైట్ నౌ, బికాస్ ఈజ్ ఓన్లీ మెంటోర్డ్ లక్నో అండ్ కోల్కతా నైట్ రైడర్స్. అండ్ బెస్ట్ థింగ్ ఇస్ కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ గెలిచింది ఈసారి. ద హోల్ పార్టీస్ కి ఉన్నప్పుడు గెలిచారు, యాజ్ కెప్టెన్ మళ్ళీ కోచ్ గా వచ్చినప్పుడు గెలిచాడు. ఐ థింక్ ఐపీఎల్ ఇస్ అ డిఫరెంట్ బాల్ గేమ్. సో ఐ రిజర్వ్ మై థాట్స్ ఆన్ దిస్ ఇప్పటికి ఫర్ So వాట్ na ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. so my because we are talking on foresight, we are just gauging based on the personality that we know of him, and ఆడు ఇప్పుడు దాకా చేసిన థింగ్స్ పెట్టి we are trying to project what is going to be. I have only one thing that I'd probably చాలా కాంక్రీట్ గా చెప్తాను. There will not be a big star under the face of Gambhir's captaincy. He will not let anybody glorify himself over any other player, and that is something that Indian cricket has missed in a very long time. మనం కరెక్ట్. ఎప్పుడు డ్యూరింగ్ ఎనీ ఫేజ్ ఆఫ్ ఎనీబడీస్ కోచింగ్ కానీ క్యాప్టెన్సీ కానీ వీ ఆల్వేస్ గ్లోరిఫైడ్ వన్ ఆర్ టూ ప్లేయర్స్. అండ్ నువ్వు అండర్ గంభీర్స్ క్యాప్టెన్సీ, అండర్ గంభీర్స్ మెంటర్షిప్ కూడా నువ్వు తీసుకుంటే దెర్ హెస్ నెవర్ బీన్ వన్ ప్లేయర్ హూస్ గ్లోరిఫైడ్ ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ హిస్ టీమ్స్. ఇట్స్ ఆల్వేస్ బీన్ అ టీమ్ స్పోర్ట్ అన్నట్టు హీస్ లుక్డ్ అప్ ఆన్ ఇట్, అండ్ దట్ సంథింగ్ దట్స్ వెరీ రిఫ్రెషింగ్ ఫర్ ఇండియన్ క్రికెట్ అనిపిస్తుంది. ఐ డోంట్ థింక్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం కేకేఆర్ దే వన్ ది గేమ్. We are not talking about Shreyas Iyer, we are not talking about Venkatesh, we are talking about Gautam Gambhir. I don't know when that was the last idi. So similarly, maybe Gautam Gambhir will glorify himself, much deservedly so. And he was actually being able to pull off everything. So I think the performances are going to be consistent. Much, and he is going to be on your face and chala clear ga నాకు తెలుస్తుంది. And this is, in my opinion, చాలా ఒక నట్షల్ లో చెప్పాలంటే దిస్ ఇస్ గ్రేగ్ చాపెల్ ఇండియన్ వెర్షన్ అనిపిస్తుంది నాకు. చాలా ఆనెస్ట్లీ చెప్పాలంటే హీ విల్ పుట్ ది టీమ్స్ గోల్స్ అహెడ్ ఆఫ్ ఇది. యూ కెన్ బి సచిన్ తెండూల్కర్, యూ కెన్ బి గంగూలీ, యూ కెన్ బి ద్రావిడ్, బట్ ఇఫ్ సచిన్ ఇస్ బెటర్ సూటెడ్ ఫర్ ద టీమ్ టు ప్లే at 4, you have to play at 4. You cannot just say I feel I'm better at that way. I think in my opinion Shubman Gill and everybody will suffer a little bit, ఎందుకంటే వాళ్ళకి they've been given a free hand at a lot of things, opening రావడం కానీ and getting the best of both things అన్నట్టు అని చెప్పొచ్చు for somebody like Shubman Gill or not Yashasvi Jaiswal, maybe even Rohit Sharma and Virat Kohli also. If Virat seems better off playing as an opener for ODIs also under Gambhir Sidhi ante, I think he should do it. And if that same T20 logic ఆలోచించి if he thinks no Virat should play a floater అనుకున్నాడంటే, if he's willing to continue as an ODI, he has to do that. ఎందుకంటే ODI cricket is also changing కదా. Now people are looking at 350, 400. నేను వచ్చేసి I will play a regular Virat innings అనేది కంటిన్యూ చేయడం, if it is not part of the future ante, I think Gambhir is somebody who's going to call that out. How that's going to pan out is what Vamsi is a little cautious about. But I'm happy that okay, we finally have a coach who will probably glorify the team more than an individual. So that way I'm quite eager. But like you said, I think Australia is a good litmus test to start off with.
But I'm more keen on the battles of words on the conference, press conference అవన్నీ. So how Gambhir is going to represent అనేది. So it's going to be fun. I mean, చాలా Dravid చాలా it was fun in a different way, but this is an contrasting character that we have as a coach. అంటే if you think of it, the advantage of being Gambhir right now is you have the advantage of working with Gary Kirsten, Ravi Shastri, Duncan Fletcher. So అన్ని చాలా different school of thoughts కదా. So Gary Kirsten was very up to himself, just discussing. Ravi Shastri was very outspoken, which is a little like Gambhir, but very flamboyant. Gambhir is not as flamboyant. And then Duncan Fletcher was a different idea. Then he had the opportunity of working with John Buchanan అనుకుంటా when KKR won under Gambhir's ఇది. So that's another successful coach. So all that put together, I think we have a good brain at the head of things. But how it's going to pan out is, I think everybody's cross finger is how it's going to pan out. And yeah, we'll have to wait and watch. చెప్తున్నట్టు ఎందుకంటే the biggest question mark is how long is Rohit Sharma and Virat Kohli going to continue in the ODI cricket? I think test is given. I think all of us, including Gambhir, is convinced that we are still not prepared for a world without Virat and Rohit in test arena at least. But ODI, what is their plan అనేది is a conversation that Gambhir might have అనేది నా feeling. ఎందుకంటే that's another 4 years from now and you guys will be close to 40. And is the ODI cricket going to be the same way that you played it in 2023 అనేది is something that Virat and Rohit have to answer themselves more than Gambhir. So that's where I think the ifs and buts is going to lie. Who's going to have that conversation with Virat and Rohit అనేది. So that we'll have to wait and watch. I think I overspoke for a little while కదా. లేదు, I think So what point you have told is great aspect కదా. How will Gambhir project the team more than individual superstar culture కానీ ఇట్స్ ఎ డబుల్ ఎడ్జ్ స్వర్డ్ నన్ను అడిగితే. అటైనా అవ్వచ్చు, ఇటైనా అవ్వచ్చు. దట్ వీ విల్ హ్యావ్ టు watch out for. I think as a overall, if you look at this thing, right, for me as a coach, if I have to look Gambhir's eyes lonchi ante test championship kanta 5 tests of Australia is very important. T20 World Cup is away, 50 over World Cup is away kada. Champions Trophy is around the corner. I think we are well prepared in terms of team anni. I think best time to come inside as a coach where there is a lot of stability. I think looking at team compositions అవన్నీ T20 కి ఇప్పుడు చూడాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ అయితే ఉంది. I think ODI cricket కి they have a set people who would be able to take us through, and we have proven it already. 2023 World Cup we have proven that మన దగ్గర core set of people ఉన్నారు అనేసి. But still Kohli and Rohit Sharma make a lot of relevance in ODI cricket, and Kohli for that matter is the man I would vouch for in ODI cricket. That's his format. That's his biggest strength of format where he can sit, stand and deliver after playing 30-40 overs, and he with the fitness he can play 50 overs. So I think most probably Gambhir as a coach is Australia Test Series immediately, Champions Trophy. These two things would be on his priority. And T20 team is building up over a period of time. As we speak, Zimbabwe series outundi. The squad looks completely 80% fresh kada. So I think let's see what happens. So again, I'm going back to clash of personalities in terms of decision making. So, but obviously Rohit Sharma and Rahul Dravid have gelled really well. Ante Rahul Dravid for is very calm and he's receptive to ideas also, I believe. That's what I understood based on the conversation that have come up in social media. So akkada naku I think Gambhir is a very headstrong personality. He comes off as a very headstrong personality, and how much adaptable would he be to ideas from the seniors or even the others? I would want to interrupt. Okay, I think Dravid is also headstrong. He's just a decent person overall who doesn't talk out much. ఎందుకంటే you cannot tell a Sachin Tendulkar to declare at 194 if you're not headstrong. And especially when you're a short-term captain, you're not even a captain who was a stable captain back then. And you as much as it was Greg Chappell's input, you still went ahead and said, yes, it makes sense to play Sachin at number 4 than opening under your captaincy. And
you were friends with Ganguly, but you never vouched for Ganguly because you understood that I mean, I'm not putting any ఏం చెప్పేది twists or turns to Dravid's career or anything. I'm saying, hey, just because we portray him as a silent guy, it's not like Dravid is not headstrong. It's just that he's not as vocal as Gautam Anide, my point of view. But I think it's how you take it. Yeah. Because So, I think I understood your point, and yeah, I'm in agreement. What I meant by headstrong is he's not diplomatic. So you need diplomacy. If you're a coach, you have some seniors, you have some youngsters, you need diplomacy. అది లేదు అండ్ సో ఇప్పుడు ఒక మేబీ రోహిత్ శర్మ హ్యాస్ అన్ ఐడియా దట్ హీ వాంట్స్ టు కన్వే టు గంభీర్ ఏ లెట్స్ ట్రై దిస్ అవుట్ అండ్ గంభీర్ ఇస్ సమ్మన్ హూ వుడ్ అప్ ఫ్రంట్ గో అండ్ సే హే ఇది వర్కౌట్ అవ్వదు ఐ నో ఐ మీన్ that's what he appears to me as. I don't know. Obviously, I've not interacted with Gambhir, and I don't know what he is like in real life. But so he chinna chinna clashes will kind of there is a possibility of this turning into a bigger thing on this Sunday. And also given that he's very like team oriented, not an individual oriented. So it'll be interesting to see how he takes up and shapes these youngsters who are coming up, right? So they have a really good opportunity to mold themselves into good players, given someone like Gambhir who has done that already with KKR Avachu, like even with LSG and Delhi previously. So yeah, it'll be interesting to see how the likes of Shubman On Gill that and point, Jayaswal. what I want to also, నాకు ఏంటంటే how much of KKR rub-off effect will be on the overall starting with the other part నేను ఏం మాట్లాడదాం అనుకున్నానంటే కోచింగ్ స్టాఫ్ కానీ how much of KKR players will get out the rub-off effect అనేసి చూడాలి because that's a natural this thing కదా where you have done good stuff there and how do you bring those people అక్కడి నుంచి జనాలను ఎలా తీసుకొస్తాం అనేది the people who worked for you అనేసి or the players who played for you that is something which is doing a lot of rounds in the social media but I think అది more of a selection committee also plays a lot of role in it I am not over indexing కి players ఏం ఆడతారని but what I am more keen is ki what would be the support staff look like already Abhishek Nair assistant coach ani they are talking around the rounds Chandrakant Pandit ni domestic scout lead అంటున్నారు rat and doshe కూడా I don't know pronunciation తప్పై ఉండొచ్చు but and tennis kota. Tender Scott, sorry. And Tender Scott ని vouch చేస్తున్నారు Vinay Kumar was also being discussed. So and Zahir Khan is also on the bowling coach లో ఉన్నాడు అన్నాడు Balaji who played Morne for Morkel also. yeah Morne Morkel. Morne Morkel also. Balaji played for KKR KKR, yeah. Under and Balaji. Balaji rates Gambhir as a very great captain also. Recent, if you have seen a lot of this Balaji's interviews, he rates him a lot of rates him high kuda. So a lot of this score is also what I want to look at because it's not only Gambhir kada. మిగతా వాళ్ళు కూడా ఏంటి అన్నది makes a lot of difference to the overall support to the team కదా I think fielding coach might retain his position అంటున్నారు so and Vikram Rathore has done a very good job as a batting coach kada I think that these are the things which I'm more interested Gambhir okay వచ్చేసాడు what would be the core team look like right with World Cup win అయిన తర్వాత the kind of attention ఈ కోచింగ్ స్టాఫ్ కి వచ్చిన తర్వాత I think that's more I am interested to look at who will replace whom అనేసి and even support staff చూసుకుంటే I mean there were stories of how Bharat Arun helped certain fast bowlers, right? అంటే Yeah. ఇప్పుడు Siraj Siraj, I think specifically. recent interview was Siraj was very vocal about how Bharat Arun has helped him Yeah. become better అన్నట్టుగా. So obviously, అంటే life moves on, you have to move forward, but so it'll be interesting to see how the new support staff will work with Gambhir as well as the players who have found some sort of an ally in the existing support staff. So it'll be an interesting. So, But so but good, any good. thoughts on should we have only Indian coaches or should we get any foreign I coaches think also because John T. Rhodes was so. fielding coach also. So as a closure statement, what I would say is so. I think we are finally moving into the zone of football manager concept. Okay, wherein
if you are the head coach, you bring people that work with you. You have a vision, and that vision is being put forth. ఇప్పుడు దాకా ఇండియన్ క్రికెట్ లో ఎలాగుండేదంటే you choose the best of everything. Batting coach కావాలా, who is the best person that has applied for your batting coach job. ఫీల్డింగ్ కోచ్, ఆ ఫీల్డింగ్ కోచ్ లో బెస్ట్ పొజిషన్ అలా అనేసి పికప్ చేశారు. ఐ థింక్ ఫర్ వన్స్ ఫైనలీ దే ఆర్ లుకింగ్ అట్ టీమ్ coach అనేసి, wherein there is one representing as the face and his vision is going to be put across the entire coaching వీళ్ళు అనేసి. I think under Ravi Shastri, under Rahul Dravid also, I think they looked at techniques, batting అవన్నీ and చూసి who was projecting themselves or లేకపోతే they applied with the most skilled అంటే varieties or whatever ways of training అనేది పెట్టి the BCCI made the choice. I think now they're progressively moving into a zone where కోచెస్ విజన్ లో హూఎవర్ ఇస్ రెడీ టు వర్క్ అనేసి, అండ్ దట్ ఈస్ ద వే ఫార్వర్డ్ అనిపిస్తుంది నాకు. ఎందుకంటే దట్స్ హౌ ది కోచింగ్ జాబ్ షుడ్ ఆల్సో బి లుక్డ్ అప్ ఆన్. అంటే యూ కెనాట్ హ్యావ్ 5 different people having 5 different vision అండ్ దెన్ వాళ్ళ కోచింగ్ చెప్పేసి దెన్ యూ మేకింగ్ ఎ చాయిస్. సో ఒక ఫైనల్ స్టేట్మెంట్ దట్ ఐ వుడ్ ప్రాబ్లీ సే ఇస్ Gambhir as a captain for Indian cricket, we did not see much. But as a coach, my bold prediction, maybe you can contest and we can close that with that video, is I have a feeling that very strongly says that Gambhir is going to win the Champions Trophy, World Cup, and Test Championship under 3 different captains. And that will be his biggest achievement post retirement, understand? ఎందుకంటే that's exactly contrary to what Dhoni did. He was the captain that won all the 3. He will be the coach who will win all the 3 అనేసి. I have a strong belief that Gambhir might pull that off. But yeah, we'll see how that goes. Let's see. So I think I'll be అంటే ఇప్పుడు కరెంట్ సోషల్ మీడియాలో విషయాలు కూడా చెప్పాడు కదా, దట్ దర్స్ అ లాట్ ఆఫ్ టాక్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇట్ ఐదర్ బి వెరీ పాజిటివ్ ఆర్ వెరీ నెగటివ్, దర్స్ నో ఇన్ బిట్వీన్ కదా. సో నేను కూడా అదే థాట్ ఉంది నా మైండ్లోని. ఎందుకంటే ఇఫ్ ఇట్స్ గోట్ బి నెగటివ్, ఇట్స్ గోట్ బి వెరీ క్విక్. సో ఇట్ విల్ నాట్ బి లైక్ 2 years తర్వాత ఎవ్రీథింగ్ విల్ కమ్ అవుట్ అండ్ ఆల్. ఇట్ విల్ కమ్ అవుట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సిరీస్ ఇఫ్ సంథింగ్ నెగటివ్ ఇస్ గోట్ హ్యాపెన్. But if it's something positive, I think it will be a very good run of the 3 years that he has gotten as a mandate. And just closing on the previous point, so అంటే ఫుట్బాల్ మేనేజర్ అండ్ దే బ్రింగింగ్ ద సపోర్ట్ స్టాఫ్ అన్నది, ఐ థింక్ దట్స్ అ వెరీ గుడ్ పాయింట్. ఎందుకంటే ఇఫ్ హీ వాంట్స్ టు మేక్ చేంజెస్, హీ హ్యాస్ అ విజన్, హీ వుడ్ ఐడియలీ నీడ్ పీపుల్ హూ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ దట్ విజన్ అండ్ పీపుల్ హూ విల్ వర్క్ విత్ హిమ్ ఇన్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ దట్ విజన్ కదా. But and again, in terms of impact of the coach, that's where I still think it can be the differentiating factor in terms of a T20 format. The coach can make a very big difference compared to Test and ODIs. In terms of the pace at which the game is played and the tactics brought by the coach within the game. So again, I still think. ఎందుకంటే అంటే I'll go back to a few years back, I think, when Ravi Shastri was appointed initially as the director of Indian cricket, not as a coach. So he was just a traveling manager. అంటే he was just being friendly with the team. The team played themselves. They had the skill. Maybe they were support staff who helped them out in terms of technique and all of that. But so I still feel Test, at least my understanding is that there's not much that a coach can do, at least with the established team that we have in the Test format. And now this T20s, he can definitely make a big difference. Okay. So anyway, what we all finally are saying that is wait and watch, and we'll see how it goes. Yeah. Maybe 1 year down the lane, we can do a annual report of how Gambhir has performed. And if we continue to do all of these videos and are still remaining consistent ourselves. So, yeah. Sorry. Okay. Thanks all for Okay, all watching. right, yeah, thanks everyone.